Magandang araw po sa inyong lahat. So this is a guide for the self-assessment tool RPMS or the SAT RPMS kung paano po tayo mag-accomplish ng ating SAT. So ano po ba ang SAT? So sabi dito sa manual, so the SAT RPMS comprise self-assessment questionnaires within the RPMS designed for teachers and master teachers. So ito po yung ating magiging starting point for informal purposes of self-reflection to clarify performance expectations and determine which competencies to focus on. And it is also a guide discussion about goal setting and professional development needs. So para makagawa po tayo ng development plan or individual development plan, we need to accomplish the SAT or the self-assessment tool for RPMS. So there are two SAT RPMS tools. So first one is for teacher 1 to 3 or for the proficient teachers, and then the other one is for the highly proficient teachers. So ito po yung mga master teachers 1 to 4. Okay? So may konting kaibahan po ang pag-accomplish po ng SAT compared dun sa mga previous nating ginagawa. But still, it is an electronic version of the SAT for RPMS. So, ano po ba ang role ng teachers? So, ito po yung dapat nating tandaan. So, take the eSAT and answer it with utmost honesty. Print the results of the eSAT and keep record of the printout. Submit the soft copy of the eSAT file to department head or ICT coordinator or school head. Kasi sila po yung magko-consolidate ng lahat ng eSAT po ng teachers. And then, the teachers must also prepare the IPCRF development plan based on the eSAT and discuss it with the school head to come up with the final development plan. So, ayan po, base po dyan sa roles and responsibilities po ng teachers, kailangan po talaga nating i-accomplish ang eSAT. So, paano ba siya i-accomplish? So, ito po yung mga dapat nating tandaan bago tayo gumamit ng eSAT file. So, sabi po dito, the eSAT for school year 2020-2021 works best in MS Office 2010 or newer. So, pwede po ang 2013, 16, 19. And of course, kung kayo po gumagamit ng 365, ay pwede rin po natin gamitin. So, this shall be used during phase 1 of RPMS 2020-2021. Each teacher shall have one eSAT collection file. So, ayan po. So, bawat isa mag-accomplish po. Ano? So, kailangan nyo pong magkaroon ng eSAT file. And then, don't type in fields with drop-down button. So, pag meron po tayo nakitang drop-down button, select lang po natin yung option na kailangan nating ilagay. Okay? So, those are the reminders. Okay. So, with the reminders to keep in mind, so you may start now, downloading or accomplishing our eSAT. So, ayan, bibigyan po kayo ng link kung saan nyo matatagpuan si eSAT file. Ayan. So, dito po, sa eSAT folder, meron po siyang dalawang subfolders. First one is eSAT collection file for teachers, and then the other one is the eSAT consolidation file for school heads, school ICT coordinators, SGOD, HRTS. Okay. So, para po sa mga teachers, ito po ang ating isa-select. Ano? So, pwede po nating i-right-click yung file. Right-click po, ha? And then, click po natin yung download. Ayan. So, ayan po. Preparing download. Nagzizip po yung ating file. Ayan. Pag po nakita nyo na download ready, so ayan, kung naka-configure po ang inyong browser to locate the file folder kung saan nyo ilalagay ang inyong eSAT, ay di hanapin nyo po. So, preferably sa desktop na lang po muna natin ilagay. Ano po? And then, click po natin yung save to start downloading the eSAT file. Okay, so once po na na-download na si eSAT, so locate po natin siya sa ating desktop. So, ito po, ayan, naka-zip yung ating eSAT na file. Ano? So, we need to extract the contents of this zip folder. So, paano natin po yun gagawin? So, right-click lang po natin yung file.
So, ayan, right-click. So, para po nasa isang folder pa rin siya, nire-recommend ko po na extract to eSAT folder. Ito po yung pinakahuli. Ano? Ayan. So, extract po natin. So, dapat po pala meron kayong anyway, zip pala ang extension nito. So, kahit wala po kayong RAR o kaya iba pang application, so ma-open nyo po may extract nyo po yung content niya. Okay. So, ayan. So, kung mapapansin po natin, ito po yung ating zip folder. And then, nagpunta po dito sa medyo taas na part ng ating window, yung na-extract na pong folder. Ano? So, ayan. Yung pong extracted na folder, yun po yung ating gagamitin. Okay. So, ayan. Okay. Ulit. Extract ko na lang ulit. Dinownload ko pala siyang lahat. Right-click na lang po ulit natin. And then, extract. Okay. Ayun. Ayan. So, kung ang ginagamit nyo pong operating system ay Windows, ito po ang inyong isa-select. Kung Mac OS naman po ang inyong gamit, so pwede po ninyong dito kuhanin yung file. Okay? So, ayan. Ito na po yung ating eSAT na gagamitin. So, Excel file po siya. Sabi nga po doon sa reminder, dapat po ay Microsoft Office 2010 or newer yung ating gagamitin na file. So, ayan, dahil extracted na po yung ating file, so, ang kailangan po natin gawin is to open this file. Alright, so eto na po si ating eSAT file. So, ayan. So, kailangan nyo pong click yung enable editing button kasi meron po siyang mga macro. Ano po? So, enable editing po natin. Okay, and then, ayan po, naka-disable din yung inyong macro. If ever na may security warning kayong makikita, ang gagawin po natin is to enable content. Click the enable content button. Ayan. So, pag wala na po tayo nakikitang warning dito sa ibaba po ng ating ribbon, so, ayan, pwede na po tayong mag-start sa pag-encode po ng ating data. Ayan. So, ito po, ano? So, pwede pong basahin. And then, click po yung start. Okay. So, meron po tayong privacy notice. So, ayan po. Disclaimer po ito, ano? Or parang waiver. So, click po natin yung agree button. Ayan. So, sa lahat po ng white cells, dun lang po tayo mag-encode. So, kung mapapansin po ninyo, pag sinelect po natin yung cell, meron po siyang instruction kung paano sagutan. So, basahin po natin, ano? So, kagaya po dito sa name of employee, sabi po dyan, ang format should be in all caps, last name, first name, middle initial, example, ayan po. So, kada select po ng cells ay atin pong tingnan yung instruction. Ano po? Kagaya po dito. Ayan. Meron po siyang drop-down button, yung sinasabi po kanina sa reminder. So, select nyo na lang po. Hindi po tayo magta-type. So, just click the drop-down button para makita po natin yung list ng options. Okay? So, ulit po, basahin po maigi yung instruction. So, kailangan po natin i-accomplish itong part 1, the demographic profile. So, wala po tayong cells na i-leave. Ano po? So, example, sabi nga po sa instruction, all caps po ang format. So, with last name as the first na kailangan po nating i-encode, followed by the first name and the middle initial. So, middle initial po, ano? Yan po. Then, for the employee ID,
And then position, hanapin po natin. Example, siya po ay teacher 1. Kung siya naman po ay master teacher, edi hanapin po natin yung master teacher. Ayan. Pansinin niyo po, pag master teacher, kulay blue po yung naging background color ng mga cells. Ano po? Kasi, pag po proficient teacher, green. Pag po highly proficient, blue. Ayan. So, balik po natin sa proficient, teacher 1 or teacher 2. And then, employment status. Ayan po. So, age. Ayan. So, hindi po tayo magta-type ng exact age po natin. Ayan. So, kailangan po may number of years in teaching, highest degree obtained. Kung kayo po ay graduate ng master's degree, di master's degree po ang inyong ilalagay. Kung may units pa lang po, di bachelor's degree pa rin. And then, dito po itatype po natin kung ano po yung pinakamataas po natin na-obtained na degree. Okay? And then, level taught po. So, ayan, wala po siyang list kasi kailangan po nating lagyan ng data itong curricular classification. Yan, nakalagay po dyan. Select from the drop-down options. You must set curricular classification first for options to appear here. So, mamaya po natin yung gawin. So, grade level taught. So, ayan. Hindi rin po siya mag-enable kapag wala naman po nakalagay dito sa level taught. So, kailangan po talaga natin itong fill out. Okay, then we have the, ayan, so Calabarzon, division of, hanapin po yung division, district, so type po natin, and then school ID po, and then school name, type in the name of their school, so complete name po ang ating ilalagay. Okay, and then the school type, so type, rural po kami, depende po sa inyong classification. And then the school size, very large po. And then ito po, sa curricular classification, ayan. So ano po yung classification po ng inyong school? Sa amin po ay junior high school at saka senior high school. So ito po ayan, grade 7 to 10 and then grade 11 to 12. So ayan po. Then balik po tayo dito sa level to. So ayan, ano pong tinuturuan po natin? Mapapansin po natin meron na siyang list, di ba? So sa junior high school po. And then ano pong grade level. So for example, grade 7. Okay? So ano po yung area of specialization po ninyo? So yung inyong mga yung major ninyo, ano? Yan. Kung wala po dito sa list, pwede pong i-type. And then subjects taught. So ayan. Then, pag kumpleto na po yung ating demographic profile, click po natin yung next button. Okay. So this is the part 2, objectives. Okay, so ito po yung ating part 2, objectives. Meron po tayong instructions. There are 2 columns for every objective. Please click one circle in each column corresponding to how you rate your level of capability and priority for development for each objective. So, sabi po kanina, answer or accomplish the eSAT with all honesty. Ano po? So, paano po natin i-rate yung ating sarili? By low, for objective number 1, so ano po ang inyong level of capability and priority for development? Example, ayan. Let's say level of capability is moderate and then priority for development, let's say this is very high. So, bawat objective po ay kailangan po nating sagutan. Ano? Example lang po, ano? Example. Pero, syempre, bago nyo po sagutan, kailangan nyo pong basahin. Ano po? Hindi po kagaya ng ginagawa ko ngayon na nagkiklik lang ng kiklik. Okay. So, ayan, meron po ditong comment field. So, pwede po tayong maglagay ng comment. Ayan, sabi po dyan,
You may want to make some personal comments about your practice and the objectives on this page. So this is optional. Pwede pong may comment, pwedeng wala. And then, click po natin yung next button. Ayan, you must complete selecting the rating for the level of capability and priority for development on each objective. If ever na ma-encounter niyo po itong ganitong error, so balikan po natin lahat kung meron po tayong hindi nasagutan. Ayan, kagaya po dito sa number 3.1 objective, wala po tayong sagot for priority development. Ayan, and then click po natin yung next. O, meron pa rin po. So, wag po tayong matataranta kapag nakita po natin yun. Ano? So, isa-isahin po ulit natin. Why? Ayan. So, click po natin yung next button. So, part 3 po is about core behavioral competencies. So, ang instruction naman po dito, please tick the box of the competency indicators that you demonstrated during the performance cycle. So, ayan po. Sa isang number po, pwedeng lahat i-tick. Pwede naman pong ilan lamang. Depende po sa indicator na inyo pong na-i-demonstrate. Okay. Okay. Then, pwede na po nating i-save pagka nasagutan na po natin yung 6 core behavioral competencies. Save. Ayan po. So, it will direct you to this sheet, individual summary. So, ayan po. I-double check po natin. And then, pwede na po nating i-print. And then, click po yung finish. Ano po, tapos na po nating i-print. So, let's say nakapag-print na po tayo. Click na po natin yung finish button. So, para po ma-protect po yung ating data. So, maglalagay po tayo ng password. Ano po? Enter password minimum of 6 characters with which to lock this file. Once finalized the password you entered, you will be required to unlock this file for viewing your results. So, 6 characters daw po. And then, click po natin yung finalize. Ayan. So, ayan po ang window naman na makikita natin or sheet. Survey completed. So, makikita niyo po yung name ninyo, the school name, school year, and the date you accomplished the eSAT. So, kung gusto po nating i-view ulit yung ating sagot sa eSAT, click po yung view and then lagay po natin yung password na sinet po natin. And then click view. So, ayan po. Okay? So, sasave po natin yung file. Control S na lang. So, close na po natin yung file. And then this time, kailangan po nating i-rename yung ating document using the file name DepEd Prescribed eSAT School Year 2020-2021 Level Teacher's Surnames Teacher's Surname First Name. So, yan po yung format na ating susundin. So, i-locate na lang po natin yung file, yung in-extract po natin. So, right-click po natin and then rename. So, dito po sa dulo, maglalagay po tayo ng level. So, for example, junior high school. Caps lang. Junior high school. And then, sabi po doon ay, ano nga ulit? Ayan. Teacher surname and then first name. So, click ko lang po ulit yung rename. Ayan. So, after po ng junior high school, type po natin yung surname po natin. Ayan. So, enter na po natin.
para yung file name po niya ay tama na dun sa hinihingi po sa atin. Okay? So, sundan po natin tong file name na ito. So, pag napalitan na po natin ng file name, pwede na po natin isend yung ating file sa ating school head or ICT coordinator para po sa consolidation po ng ating eSAT. So, maraming salamat po at sana po ay makatulong sa pag-accomplish ninyo ng eSAT itong video tutorial na ito. Maraming salamat po muli.